納豆とか大好きなので、これ一番聞いてほしい。例えばあんまりこう意見言わないでちょっとなんかこうキムチ食べてる時かな。Hi everyone, I'm Yuka. I'm Daniel. We are going to go to Yoyogi Park for hanami party today because it's Sakura season. Hopefully, we can find some half Japanese people to interview. So exciting! Let's go. 名前ジョージです。ジョージです。何歳ですか23歳です。どことどこのハーフですか日本人とロシア人のハーフです。でも日本で育ちました。あ、本当？はい。どのぐらい？もう本当に長いこと住んでますね。小学校から日本です。ずっと。日本から出たことありますか？毎年家族ロシアにいるので、毎年夏に帰ってましたね。6年ぐらい帰ってないんですけど。学校は公立の学校に行ってましたか？小学校、そう中高で普通の日本の学校でしたね。そう普通のだから日本人です本当に言っちゃえば。自分が日本人だなって思う時がありますか？月並みかもしれないですけど、やっぱり海外とか行った時に日本食が恋しくなるっていうか、納豆とか大好きなので、外国人が敬遠してあんま手出さなそうなものが一番好きだったりするので、イカの塩辛とかそう逆に自分がロシア人だなって思う時がありますか？自分がロシア人だと思うというか、自分が半分ロシア人なんですって言った時に返ってくる反応はわりかし一定の割合でみんな一緒っていうか、だいたい最初に聞かれるのはじゃあウォッカ好きなのとか、ボルシとかね、寒いよねとか、これ一番聞いてほしい。ロシアのハーフですけど、冬ね、ロシアのハーフだからって寒さに強いわけじゃないのよ。ロシア人が寒さに強いのはああいう環境で育ってるからであってね、俺はロシア人の血が入ってるとはいえね、日本で育ってるわけだし、寒いのは寒いわけよ。でそれで毎回さ言われるわけ、ロシア人なんだからこんぐらい余裕だろうって。もうね、なんか返すのもめんどくさくなっちゃって、もう最近もう、そうですってもう頑張りますってもう半袖短パンだよね。じゃあ彼女と付き合うってなった時にハーフっていうか、いろんな人種が混ざってる人と付き合いたいか、そういうような好みがありますか？外見とか内面とかも含め。外見の好みあんまないですね僕は。でもすごいタイプだなって思うのは自立してる人っていうか、なんか自我がはっきりしてる人。結構甘えたいタイプなので結構甘い。こっちが甘えられるような人がいいですね。最後に一言。ロシア人だからってみんなウォッカ好きなわけじゃないよ。噛んだもう一回、もういいや。カットできますか？ありがとうございました。ジュリアンです。どうも。何歳ですか？28歳です。何年間日本に住んでますか？まだ2ヶ月です。ハーフですか？一応はい。どことどこのハーフですか？ドイツに。自分が日本人だなって思う時がありますか？あります。ドイツにいる時はより日本人だと思う瞬間があります。例えばあんまりこう意見言わないでちょっとなんかこう引け目な感じになってちょうど。自分がドイツ人だなって思う時がありますか？はい、思います。こっちでは特にそう思います。どんなところが自分はドイツ人だなって思いますか？あんまり謙虚な態度じゃなく、なんかちょっとなんかこう対等に喋ろうとするとなんかちょっとこう威張ってるような感じらしいので、そういう時にはやっぱなんかちょっとドイツ人。もし彼女を作るとしたら何人でも構いませんか？一応何人でも構いません。好みは？好み、外見ですか、それともどっちでも。国際的な文化的にバランスが取れてる感じです。やっぱりハーフの人の方が付き合いやすいと思ったりしますか？共通な部分っていうのはやっぱすごいあるんで、そういう意味ではすごい気が合うんですけども、別にそういうそのハーフの人だけこうつるみたいとか、そういう人だけ気が合うとかそういうわけではあります。はい、最後に僕の YouTube チャンネルもこちら憲法ブログっていうのをやってるんで、こちらもご覧ください。お願いします。My name is Alex. How old are you? How old am I? If you don't mind me asking. I'm 34.
You are half Japanese. I am half Japanese. My mother's side is Korean, my father's side is Japanese, but I was born and raised in America. Yeah. How long have you been living in Japan so far? Japan, I went back to America for a couple of years, but in total about 10 years. Yeah. 自分が日本人だなと思う瞬間がありますか？そう難しい質問だね。なんだろうね。When do I feel Japanese? When I first came to Japan, I did not feel Japanese because I was surrounded by other real Japanese people. But I think slowly as I lived here and got used to it and I guess became more entwined with Japanese culture, I saw my parts where I'm actually Japanese and thought, yes, maybe I can relate to the Japanese culture also. Yeah. 僕は韓国人だなって思うことありますか？キムチ食べてる時かな。So you like kimchi? 韓国料理はめっちゃ好きです。はい。付き合うなら彼女とか奥さんとかハーフの人がいいですか？それとも好みがありますか？結婚するまで結構悩んだんだけど、結局アメリカ人と結婚することになりましてね。結構なんか似てるとこがあったんですね。アメリカ人だけど日本語の文化が分かってるみたいな。How many languages you can speak? I can speak 2.3 languages. I'm fluent in Japanese and English. I know a little bit of Spanish because I took it in high school, and I am trying very hard to learn a little bit of Korean right now. But I don't count the last two as languages I actually know yet, so 2. じゃあ最後に一言。はい。YouTube チャンネルサブ東京で I make anime, manga, otaku type videos. I used to go to a lot of events before Corona, but it's a little bit hard now. But I'm trying my best to go to many different places in Tokyo to make very cool videos. So please like and subscribe. Thank you so much for your cooperation. ありがとう。お名前は My name is Donnie Kimball. 何人ですか？ I hate the question "Nanijin desu ka?" because when I was young, I was living in Kansai. I basically lived there till high school, and then I went back to the States for high school and university. Then I transferred into Temple University, where I was in Tokyo from say around 21 till I finished my PhD research at Joshi at Sophia University, and then after I went to marketing. It's very interesting. So do you consider yourself Japanese or American? That's a question that's very hard. I would say that like my tendencies very much are Japanese. Like I'm very much in favor of black kigyo. I'm very much in favor of like zangyo shinasai. I'm also a freelancer who is a travel content creator. So I don't know. It's very much who you're talking to and what they're asking for. I would say I lean much more towards being Japanese than I do American. But it really depends on the question. So do you feel when you speak in English, you change a little bit of your personality and also vice versa to Japanese? Of course, totally. But I think the hardest part is communicating with people who only understand one of the two languages. Like, how do you explain "otsukaresama desu" or like "irashaimase" to someone who doesn't understand Japanese culture? It's very hard to convey those words in a direct translation. So even though I'm a travel content creator, I find myself struggling to create words for those type of environments. もしデートするなら日本人がいいですか？それとも誰でも構いませんか？ I know. ちょっと困っちゃいますね. Basically, I don't view people as representative of their race, so it totally depends on the person. They could be Japanese, they could be this. I have a certain type of person who I tend to like that more times than not tends to be Japanese, but it's not that I like Japanese people because I like this. I like this type of person in a relationship. Does that make sense? Right, yeah, it totally makes sense. Any person, any relation, any race could fulfill that role, but I like people who do this in Japan based on my upbringing of what people should be in a relationship. That tends to be Japanese people. It doesn't necessarily have to always be Japanese people, but it tends to be Japanese people. 最後に一言。 Yes, you should come to Japan and you should not go to Kyoto. You should go to the other areas that people don't go to and experience what actually is authentic Japan. Because anything you've seen in terms of tourism is not authentically presented to you, and it's completely filtered through someone's idea of like what Japan should be.
So get off the beaten path, go off to some area like Kanazawa or to Yamaguchi or whatever, and experience what Japan actually is. My accounts are all Donnie J. Kimball, so if you want to look for me on social media, you can find me pretty easily. Thank you so much, Donnie! Arigatou! Did you enjoy our interview of half Japanese people and other interesting folks who have been living in Japan for a long time? If you did, then please consider to subscribe to our channel. See you next time. Bye bye.